നാലും അഞ്ചും ആറ് കാര്യമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ താഴെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ചീത്ത കേട്ടു. കേട്ടത് സാധാരണ ഇവിടെ ഇനി ഓടുന്ന സമയത്ത് I request every parents to move to the lecture hall 3 for the refreshments. The refreshments for the students will be arranged in the medium. I request all the parents to move to the lecture hall 3 for the refreshments. The refreshments are arranged in the lecture hall 3, which is in the second floor. Hello. 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 Friends. ഹലോ പ്ലീസ് പാരന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്സും ചായ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. Hello. ഹലോ പാരന്റ്സ് താഴെ സ്നാക്സും ചായയും കഴിച്ചിട്ട് വരണം. കാരണം പരിപാടി തീരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിശക്കും. സോ പ്ലീസ് ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്, താഴെ പോയി എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് വരിക. ലെക്ചർ ഹാൾ 3 ഒരു നില താഴെ തന്നെയാണ്. അവിടെ ചായയും സ്നാക്സും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലഞ്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് താമസിക്കും. സോ പ്ലീസ് പാരന്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് യുവർ സ്നാക്സ് ആൻഡ് ടീ. Gautam. Thank you.
Oh yeah, I can see it. I know. I can feel it. I know.
Hello. We request all the students to please stay seated in the hall. Please do not move out. Hello. Hello. Uh, Good morning, everyone. Good morning, everyone. We request all the parents who are going down for snacks to please be seated there and have your snacks and dispose of the waste there itself. Please do not bring the snacks back into the mini auditorium. We also request that only two guests accompany each student. For the remaining guests, we have provided a live streaming downstairs in lecture hall 3. Thank you.
എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറേണ്ടതാണ്. ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഷോർട്ട്ലി. താങ്ക് യു.
I wish all the students of 2025 batch my best wishes for the whiteboard ceremony and all the students of 2025 batch my best wishes for the whiteboard ceremony and all the best wishes for the future. Welcome to 2025 batch. Best wishes for your whiteboard ceremony. ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പഠനം അറിവ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നത് രോഗങ്ങളാലും മറ്റു രീതികളിലും അവസ്ഥയും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരെയും അതിന് അവസരം കിട്ടിയ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണി ഔപചാരികമായി നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സേവന ദാതാക്കൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണി വഴി ഒരു ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ പണവും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ സന്ദേശം സ്നേഹത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും സുഹൃത്തിന്റെയുമായിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning all. 2025 MBBSന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ പാരൻസിനും എൻ്റെ ഹാർദവമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒപ്പം എല്ലാവിധ ബെസ്റ്റ് വിഷസും ഞാൻ പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Very good morning to all of you. Now people, the students, and also the parents to be 25 batch, and I wish you all success and all good myself to be taken the microbiology. To wish you all success in the life. And I am also inviting you to this new college, which is a very prestigious institution.
as far as the conduct is concerned, and be proud of it. And all the best wishes both to the students and also to the proud studies. Thank you. Dear students of 2023 batch, a warm welcome to you all. Today is a day of utmost pride to you all as well as your families. As faculty of this prestigious medical college, I would wish you all the very best. May God Almighty guide you all to keep up this proud moment all through your life. Studying in a medical college is both an honor as well as a privilege. But at times it can be very challenging as well. But dear children, with your involvement in studies as well as the extracurricular activities, you can all come out in flying colors and prefix the title Doctor to your name at the end of 5 years. Thank you.
The vision of Sree Gokulam Medical College and Research Foundation is to provide quality healthcare at an affordable cost to all sections of our society. We defend the dream of the philanthropic entrepreneur, Sree Gokulam College. Sree Gokulam Medical College and Research Foundation, as a super specialty hospital, is driving the mountain with world-class diagnostic and treatment facilities. The super specialty wing of the medical college has state-of-the-art facilities. The Gokulam design, a true victory, aims at converting this institution to an advanced research center and ultimately a medical university of excellence. The Sree Gokulam Medical College Hospital offers a range of clinical specialties, modern diagnostic facilities, and all the amenities of a local specialty high-tech modern hospital. The 700-bedded tertiary care hospital provides treatment on various specialties, while the campus provides peace and faculty needed for a better living and education.
It has all the modern infrastructure to train a new generation of healthcare professionals who are not just experts, but also ones who practice the morals and ethics of modern day health. The highly qualified order team of experienced specialists is always on mark when it comes to bringing in a world-class extraordinary experience even to the most ordinary of them all. Being the sister concern of Sree Gokulam Medical College and Research Foundation, the GG Hospital reflects a similar attitude of quality healthcare and treatment. GG Hospital is much more than a hospital and is aligned with the definitions of the human being. A healthier life starts from Gigi. Gigi Hospital is one of the fastest growing multi-super specialty hospital in South Kerala. The patient-friendly facilities at Gigi Hospital will ensure to deliver the exceptional quality of patient care. The facilities are designed and equipped to meet the requirements of both domestic and international patients. Gigi Hospital has unique reputation of housing the finest clinical talent from across the country. Gigi Hospital also has a reputation of adopting the latest and emerging medical technologies, swiftly so as to deliver enhanced quality of services to the patient. The visionary minds behind Gigi Hospital for the first time ever includes the concept of proper healthcare definition of the common people, but the motive always remains to be quality care rooted in love for humanity. Good morning, everyone. Our chairman, sir, is expected to arrive soon, so the program will begin shortly. Please be seated in the hall.
Ladies and gentlemen, our esteemed chairman, Sree Gokulam sir, sir, is an inspiring and multifaceted entrepreneur recognized as one of the brightest luminaries in the contemporary business. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സാംസ്കാരിക മേഖലകൾ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന രംഗങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് പിന്നിലെ സ്വപ്നവും ശക്തിയും പ്രചോദനവും നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാർ. ഏറെ ആദരവോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മുടെ പ്രിയ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good morning, distinguished guests, respected faculty, proud parents, and dear students. I am Isha Hashir, And I am Abdul Ahmed. and it is our honor to welcome you all today to the welcome ceremony for the first year MBBS batch. We would also like to extend our warmest welcome to our honorable chairman, Sree Gokulam Gopalan sir, for joining us today. Today marks a remarkable milestone as each and every one of these students begins their failure journey into the world of medicine. As you earn this white coat, may it symbolize compassion, integrity, and an unwavering commitment to the service of humanity. സന്തോഷമേ ദിനം നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ആരംഭിക്കാം. Let us begin this special occasion by invoking the blessings of the Almighty. I invite Ms. Anna Skytree of the 2024 batch for the prayer song. We request her to please rise for the same. കരുണ ചെയ്ത കമനീ വിശ്വാസ വിശ്വ വിശ്വാസ മുക്തികോട കരുണ ചെയ്ത കമനീ സ്വരൂപമേ പരമാണുവിലും ദൈവമേ
കരുണ ചെയ്ത കമനീയ രൂപമേ. Thank you all. Please be seated. An everlasting source of support. I now invite our esteemed principal and professor of OPG, Dr. Nandini, to deliver the campus. Most respected Chairman Sree Gokulam sir, Vice Chairman Dr. Manmohan sir, Dean Dr. Chandramohan, Professor Emeritus Dr. Dayagda Babu, Head Departments of Anatomy, Physiology, and Biochemistry, Dr. Mamta, Dr. Beena, and Dr. Lakshmi, Head of the Department of Community Medicine, and Student Coordinator Dr. Benny, and Student Coordinator and Professor of OPG Dr. Pranita, the senior faculty members who have come here, my friends, colleagues, staff, parents, and my dear students. I know this is an extremely memorable and joyful moment and for all of you. After about 2 to 3 years of hardships and focused study, I should say, finally all of you have made it. And actually, all of you will see appreciation and congratulations. So at the outset, let me congratulate one and all of you for achieving a seat in the medical school. But what I would like to do is, I have spoken to you previously on the induction day also. This is not everything. This is the first step of the ladder. You will have to climb the ladder up to reach your goal. So this focused study should continue and finally you will reach your goal. So continue your studies in the way. Now, our course is a little bit different from the other professional courses. What we would like to have, normally we need knowledge, we need skill, we need intellect and much more. But here we require empathy and compassion. So that's what we like to cultivate along with your knowledge and skill. And now the NMC has come out with guidelines saying that we should be good communicators. When we were students and when we were young faculty, we were not taught like that. We learn from our parents, from the faculty, from our friends and colleagues. But now we are being taught how to behave to the patient. What is saying? What you say? A good doctor treats the disease, but a great physician treats the patient. So please see the patient as a whole and try to treat the patient. I am happy. I wishing all of you the very best, and let all of you become great physician in the future. Now, all of you are in the budding stage, in your new fields, and after 5.5 years on this campus, you will after the metamorphosis, you will just come out as butterflies. But don't forget the values that you have learned from this institution. So I wish once more all of you the very best. Now let me pass on the duty that has been assigned to me of welcoming the dignitaries. Our founder chairman, Sree Gokulam sir, initiated this institution, a true center of excellence in medical education and healthcare, a place where knowledge, service, and compassion come together. Since its inception in 2005, with 50 undergraduate students, it has grown tremendously with 150 undergraduate students and post-graduation all the departments and even super specialty courses. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണമാണ് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം. Now this area has been transformed into a township. ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Dr. K.K. Manmohan, he is the vice chairman of our institution. He is he's a person, he's a physician by profession, and he's a person who translates the dreams of the chairman into reality. He is the backbone or pillar of this institution. I warmly welcome sir. Dr. Chandramohan, Dean Emeritus. He's a cardiothoracic surgeon. He was in government service for more than 35 years. He served as professor, head of the department, superintendent, principal, and even director of medical education. He is also the vice chancellor of Kannur University and Unapaya University. He is also
has held an important role in the upcoming of this institution. I welcome also Dr. Dayananda Babu. He is a professor of surgery, emeritus professor of surgery, with more than 50 years of experience in the field of surgery. He also comes from the government service and was the former principal of this college. Now, I welcome you, sir. He's Now we have with us the head of the departments of anatomy, physiology, and biochemistry, Dr. Mamta, Dr. Lakshmi, and Dr. Veena. I welcome all of you. Dr. Benny, who is the head of the department of community medicine and the student coordinator and men's social warden. I welcome you, sir. Dr. Pranida, who is the professor of obstetrics and gynecology, and she's also the student coordinator. I welcome you, ma'am. I welcome all the faculty members who have come here, the parents and the students. I wish all the students once more a success. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words and for setting the tone for this special occasion. We request everyone present here to please place your phones on silent so that this event can run as smoothly as possible. Now, lighting of a lamp ceremony is a timeless tradition that represents moving from darkness to light, from ignorance to knowledge. I warmly invite our distinguished dignitaries to step forward and take part in this ceremony. വൈക്കോൽ സെറമണിയുടെ ഔപചാരിക തുടക്കമായി ദീപപ്രജ്വലനം നടത്തി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി വേദിയിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, dignitaries. Everyone, please be seated. Our esteemed chairman, Sree Gokulam sir, is a cultural icon, visionary entrepreneur, and dedicated philanthropist. A steadfast pillar of leadership, sir is also a shining symbol of entrepreneurial spirit and cultural commitment. ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നെടുമുടിയായി നമ്മുടെ ഏതൊരു പരിപാടിക്കും മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മെ നയിക്കുന്ന നമുക്ക് വഴികാട്ടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർമാനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Good morning, all of you. Respected Dean, esteemed faculty members,
beloved parents, seniors, and my dear students, Mr. Dr. K.K. Manojan, Mr. Dr. Dayananda Babu, Dr. Chandramohan, Dr. Mamraj, Dr. Veena Kumari, Dr. Lishmi, Dr. Benny, Dr. Pramila, Nandana Bijukumar, Ms. Kaudi, Dr. Prashant, Dr. Kaba, and all other dignitaries in the dais. I welcome all of you. Today is not just another day. It is a milestone, a moment that you will remember for the rest of your life. The white coat ceremony is a powerful symbol. It marks the beginning of your transformation from curious marks, the beginning of your transformation from curious learners to future leaders. Today is a moment of great pride and celebration of Sree Gokulam Medical College. The white coat ceremony is not just a ritual. It is a powerful symbol of transition. It marks the moment when a young student did officially embrace the noble profession of medicine and commits to the today is the moment of great pride and celebration of Sree Gokulam Medical College. The white coat ceremony is not just a ritual. It is a powerful symbol of transition. It marks the moment when you young student officially embrace the noble profession of medicine and commits to the values and define a true doctor. To the 2025 MBBS batch, let me begin by congratulating each one of you. You have worked hard, combated with the thousands, and earned your place here. Today, when you wear the white coat for the first time, remember that you are not just wearing a uniform. You are wearing responsibility, compassion, and integrity and service. And to your parents, your unwavering belief and silent prayers have brought your children to this remarkable moment. Today is your victory as well. The white coat represents purity of intention, honesty in action, and a lifelong commitment to your passion. It is a constant reminder that medicine is not merely a career, it is a calling. My dear students, as you receive your white coat, remember that you are not just wearing a uniform. You are stepping into a role that demands courage, compassion, and responsibility. The doctor's white coat carries immense trust, the trust of those who come to you in pain, in fear, and in hope. This coat tells the world that you are choosing a life of service. It tells the world
that you are ready to work hard, ready to learn, and ready to stand by those who need you the most. As chairman of this institution, I assure you that you are beginning your journey in an environment designed to shape you into capable and compassionate doctors. You will be guided, challenged, supported, and this is clear. But the real journey, the inner journey will be you are alone. At Sree Gokulam Medical College, we are committed to giving you the best education, the best clinical exposure, and the best training environment. You are entering a campus that believes not only in producing excellent doctors, but also in nurturing good human beings. My dear students, as we begin this beautiful journey, let me share a few heartfelt thoughts. Number one, value every class, every clinic, every teacher, and every patient. Medicine is learned not just from books, but from people. Do not miss opportunities to learn. Opportunities often come designed as challenges. Number two, choose your path and your company with wisdom. Your surroundings influence your future more than you imagine. I once witnessed a bright student full of life in her first year gradually lose that spark due to the influence of wrong friendships and harmful habits. This world will offer you many distractions. Some will tempt you, some will test you. But remember, your dreams are precious. Guard them, protect them, and say a firm no to tricks and deceptive habits. Your future is far too valuable. Number three, let learning become your lifelong companion. Medicine is not a destination, it is a never ending journey. Be humble enough to learn, brave enough to question, and committed to enough to grow. Number four, let discipline guide you. When there is discipline, there is success. Your behavior, your attitude, punctuality, and dedication speak louder than any exam mark. Number five, above all, let empathy be your strength. People will remember your kindness long after they forget your prescriptions. A gentle smile, a patient ear, reassuring hand, this can heal as much as any medicine. Wear your white coat, not just with pride, but with a heart full of compassion. Number six, hold on your integrity. In medicine, justice is everything, trust is everything. Let honesty, ethics, and professionalism be the pillars of your journey. Number seven, cherish your support system. Behind each of you stands a mother who prayed, a father who worked hard, a teacher who believed in you, and a family that held you through every storm. Today, let's acknowledge them with gratitude. Today, as you step into the world of healing, remember this: the white coat does not give the white coat does not give you power. It gives you purpose. It does not make you important. It makes you responsible. It does not promise you ease. It promises you meaning. You are joining the ranks of those who save lives, uplift communities, and bring hope where there is despair. Let this journey shape you, strengthen you, and transform you. The white coat ceremony is not the end. It is the beginning of a lifelong pursuit of excellence, empathy, and service.
To the parents, I extend my heartfelt congratulations. You have supported your children, encouraged their dreams, and make many sacrifices to bring them to this day. Today is as much your celebration as others. As theirs. Today, to the faculty, thank you for shaping the next generation of healthcare leaders. Your dedication, knowledge, and guidance are the pillars of this institution. In the years of to come, you will evolve academically, emotionally, and professionally. Wherever your career takes you, clinics, research labs, hospitals, or communities, carry the spirit of Sree Gokulam with you. Excellence, compassion, and freedom. My heartfelt congratulations to each of you. When your white coat always reflects the life within you. Your compassion, your integrity, and your commitment to making this world a better place. Let us walk forward together in this extraordinary journey of healing and discovery, with the passion in your hearts and purpose in your steps. Congratulations once again. May your journey be blessed, meaningful, and truly inspiring. As you walk out of this hall, wearing your white coat, remember you are walking into the lives of thousands who will one day look at you with hope. May your hands heal, may your words comfort, and may your heart always remain gentle. Go forward with courage, go forward with compassion, and go forward knowing that the world is waiting for the doctor you are destined to become. I wish each one of you, thank you very much. Thank you, sir, for your constant support and encouragement. Everybody whose guidance continues to shape this institution. I now invite our respected Vice Chairman, Dr. K.K. Manojan, sir, to deliver a special address. Honorable Chairman, most respected Dean Professor Dr. Chandramohan sir, most respected Professor Dr. Dayanda Babu sir, most respected Principal Nandini ma'am, respected Dr. Mamata, Professor and HOD of Anatomy, Dr. Beena Kumari, Professor and HOD of Physiology, Professor Dr. Lakshmi, Professor and HOD of Biochemistry, Dr. Benny PV, Professor and HOD of Community Medicine, and Staff Advisor, Men's Hostel Warden, most respected Dr. Pramida, Professor of OBG, and the Warden of Ladies Hostel, and Staff Advisor, Students Union Chairperson, Ms. Gauri, Ms. Nandana Bijukumar, Dr. Prashant, Professor Physiology, Dr. Keva, respected senior faculty members, parents, and my dear students. Very good morning to one and all. It is indeed a great privilege and honor for me to stand before you on this memorable occasion. At the outset, let me congratulate the students of 2025 of Gokulam Medical College for getting admission in Gokulam Medical College. On behalf of the management, I officially welcome you to this campus. As far as our institution is concerned, many of you will be always here for another, 4.5 to 5 years, including faculties, because it's very important that not only the students and the faculty should be here for next 5 years to have a real good connection and a good bonding. As far as our institution is concerned, this was established in the year 2005, as already mentioned by our principal. And this institution was inaugurated by none other than the President of India,
His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. It was a dream of our chairman to establish a medical college. And to establish a medical college, you all know that it is important to have a hospital. And we have started this hospital, Gokulam Hospital, in the year 2004. The hospital was inaugurated by, again, the Chief Minister of Kerala, then the Chief Minister, Chanti sir. So you all know that Gokulam Medical College, when it was established, we had only 50 seats. Even though we had the facilities and faculties meant for, and the infrastructure meant for 150, but we were given only 50 admissions in the beginning. Sheer hard work and determination of our chairman, our faculties, and the supporting staffs, we could make it to 150 in the year 2011. Till that, we had only 50 admissions, and you should understand the financial burden what we had those days. But we have come a long way now. Now it's almost 21 years ever since we established the institution. We had only few patients used to come to our institution. Now we have more than 2,000 patients are coming every day to our hospital. So this institution, as far as Kerala is concerned, one of the best private medical institutions. And you, as a student of 2025 of Gokulam Medical College, should be proud to get admission in this institution. And I congratulate even the parents for selecting and giving all the support to your children. As far as the MBBS profession is concerned, I don't think I need to tell you much about it. We have iconic doctors like Dr. Chandramohan sir and Dr. Dayananda Babu sir, who will be highlighting more about the white coat ceremony and the importance of medical education. As far as our campus and from the perspective of management is concerned, we are very particular that discipline is maintained. And if any sort of indisciplined behavior, it will be dealt very seriously. We need parents' support for making sure that discipline is imposed in our institution. I always tell one important thing to our parents. This is a partnership between the management, parents, and the faculty to make sure that we are able to give very good education to our students. It's important that the 4.5 to 5.5 years of their life in this campus, that is 4.5 years of MBBS and 1 year of house surgery in this campus, is fruitful. And we give them very good support. As far as clinical material is concerned, I don't think you need to worry about it. And the facilities and infrastructure, everything is being provided by our chairman. And as you all know that our chairman is one person who never hesitates to support when it comes to medical education and healthcare. Whomever comes to our institution, as far as patients are concerned, even if they are from a very poor, economic background, we give them treatment without asking any penny. We treat them, make sure that life is saved. Thereafter, if they want to continue to treat in this institution, we allow them to take the treatment. Otherwise, we refer them to the respective institution wherever they allow to go. But our philosophy is that whenever a patient comes with an emergency situation, without seeing the financial aspect, we make sure that their life is saved. For this, you know that we need a lot of financial support. So ever since we established this institution, our chairman is been supporting. People used to have very wrong notion that private institutions are there to make money. As far as the Gokulam group is concerned, this is not a business, it's a mission. Our chairman always make it a point to give whatever possible within his limit for medical education and general education as well as the patient care. So keep one thing in mind, we are not here to make any profit out of it, because in the last few years we have come across
few issues with the fee regulatory committee and admission supervisory committee and few other agencies which are concerned with our institution. But if you see, the fee structure of a Gokulam Medical College is on the bottom of the list of all the medical colleges. That is because we have not contested. We have not contested in the court of law when so many other institutions went to the court to asking for increasing fees. We never went. Our chairman was very particular not to go for enhancing the fee, because whatever is being fixed by the fee regulatory committee, that is good enough to run a medical college. That was the concept. I think we should give him big round of applause, because not many, we have seen, എനിക്കറിയാം പാരൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അവര് ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാത്രമാണ് മുതൽ മുടക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ കൂടുതലായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ കോളേജ്, ഇങ്ങനെ പല എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു സമ്പത്ത് തന്നെ അതിന് ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ പേരൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണം, മനസ്സിലാക്കണം. Because we are not here to make any profit. Whatever we are making from this institution, it will be spent in this institution. It will not be, not even a penny will be taken out of this institution to establish anything outside this institution. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ സമയവും എനർജിയും എവറിഥിങ് വിൽ ബി സ്പെൻഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും today you are here, tomorrow some other students will come. It will go on. As far as a medical college is concerned, it is not made for 10 years or 20 years. Hundreds of years institution is going to be there. അതാണ് ചെയർമാന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത്. ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പം ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ this institution should be a center of excellence for not only medical education, even beyond that. ഇന്ന് we are standing here as a institution which is affiliated to KUHAS. Tomorrow, certainly, we are working hard to make this as an university. That is what our chairman's dream. So, certainly, in the days to come, with the support of our very committed faculties, we will be able to make it as a university, and that is when I am sure that everyone in this campus will be very happy about. As far as our faculties are concerned, most of you, those who are there from Trivandrum, they'll be knowing them. But those who are there outside Trivandrum, these faculties, they are the pillar of our strength, and they've been, most of them, been working here with us for the last 20 years. And some of them joined later, but most of them are from retired professors from Trivandrum Medical College, Kottayam Medical College, and Alappuzha Medical College. And like in a few young doctors, they have joined here in 2005, like Dr. Benny and Dr. Manjusha and so many others are there. They are there for the last 20 years with us. So it is an institution where you have excellent faculties, excellent infrastructure, and more than that, we have a very good team of, non-doctors who are keen to support the management and keen to support the faculties to make this institution an excellent institution. And I'm sure, without taking much of your time, I'm sure you're looking forward to listen to Dr. Chandramohan sir and Dr. Dayananda Babu sir. Without taking much of your time, I once again congratulate each and every one of you for getting admission in Gokulam Medical College. I can guarantee you that your 4.5 to 5.5 years in this campus will be fruitful, and you will have an excellent 5.5 years of life in this campus. With this note, once again, I congratulate each and every one of the 2025 batch of Gokulam Medical College. All the best, and the parents to keep in touch with our faculties. I'm sure those who are seated here, you should be getting introduced to them, and those who are there in the front line, all are eminent and very respected faculties. Please mingle with them, talk to them, get in touch with our students. Advisors are there, like Dr. Benny and Dr. Pramida, and I'm sure that we have our ladies hostel warden
Dr. Pamida again, and Boys Hostel Warden, Dr. Benny. And you all know that you must be knowing three important people, that is HOD of Anatomy, Dr. Mamata is here, HOD of Physiology, Dr. Beena Kumari, and HOD of Biochemistry, Dr. Lakshmi ma'am. I mean, these people are going to be there with you for the entire first MBBS. As far as MBBS is concerned, first MBBS is very important. So make sure you utilize the entire first MBBS, because this is the foundation of your entire life is going to be. Because when you go out as a doctor from here, what is important is how good is your foundation, how good is your basic. So with this note, let me wind up my speech. My best wishes to you. Thank you. Thank you, sir, for invaluable words. We now reach the most awaited part of today's program, the counting ceremony of the first year MBBS students by our chairman, vice chairman, senior faculty members, and other dignitaries. This moment is one of pride, not just for our students who are stepping into this world of medicine, but for the families as well, who have stood by them and offered unwavering support. Let us come together to witness the beginning of their medical journey. All the volunteers, please get ready to hand over the code. We request the first batch of students to make their way forward. Thank you. We now call forward. We now call forward the second group of students. Call forward the second group of students. I request the next batch of students to make their way forward.
We now have students. We now request the next batch of students to come forward. This was the final batch of students. 150 students have been voted in. With a big round of applause, please welcome our freshly voted students back into the hall. We wish you all the best as you take this step forward into the world of medicine.
Thank you all. A compassionate guiding lights. I now request Dr. Dayendra Babu sir, Professor Emeritus, Department of Surgery, to lead the students in the oath-taking ceremony. I request all of you to stand up, raise your right hand, and repeat the oath which I am going to administer. I tell your name. Take the oath that during the period of study, I shall live a disciplined life with my teachers and peers. My actions shall be guarded, service oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve patients, even if I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of monetary or selfish gains, nor shall I entertain a desire for lust, greed, or wealth. Immortality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent, yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite. I shall use my experience in actions appropriate for that time and place. I shall constantly endeavor to accomplish and keep updated with the latest developments in the field and widen my knowledge. I shall treat patients of gender other than male
in presence of relatives or attendant. When examining a patient, my discretion, attention, and senses shall be concentrated on the cure of the disease. I shall not divulge the confidentiality related to the patient or family inappropriately. Although an authority in my subject, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Please be seated. Let me at the very outset encourage the parents and the new batch of the 2025 students for securing admission in one of the prestigious private medical colleges of the state, perhaps the whole state. The parents ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി recognition of hard work, dedication, perseverance, passion for medicine. It's a bonding experience. It is a moment of inspiration for all of us. And it is a motivational milestone. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റിച്ചാർഡ് സെൽസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമേരിക്കൻ സർജൻ, ഹി വാസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് സർജറി ഇൻ യെയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് എന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെള്ളക്കോട്ടിന്റെ ഭാരം, ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഞാൻ ആ കവിത മൊത്തം വായിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെറമണി തന്നെ നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കവിതയിലെ ഒരു റിലവന്റ് പാർട്ട്, വൈറ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയില് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആമസോണിൽ ഈ ബുക്ക് കിട്ടും. ലെറ്റേഴ്സ് ടു എ യങ് ഡോക്ടർ ബൈ റിച്ചാർഡ് സെൽസർ. ഈ ബുക്ക് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പേരൻസും മേടിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റേഴ്സ് ടു എ യങ് ഡോക്ടർ ബൈ റിച്ചാർഡ് സെൽസർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈറ്റ് കോട്ടില് വെള്ളക്കോട്ടിന്റെ ഭാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വെള്ളക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യശസ്സിന്റെ ചിഹ്നം മാത്രമല്ല, ഭീകരമായ ഭാരം കൂടിയാണ്. അതിനർത്ഥമാണ് രോഗികളുടെ ക്ലേശങ്ങളും വ്രതകളും പേറാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വൈറ്റ് കോട്ട്. വൈറ്റ് കോട്ട് ഈസ് എ ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണർ, അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഹെവി ബർഡൻ ടു ബെയർ ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് their sufferings. Doctor's heart is a vessel of compassion എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, 5-star ഡോക്ടർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 5-star ഡോക്ടർ കോൺസെപ്റ്റ് doesn't mean the doctors working in 5-star. The 5-star qualities of a doctor or a medical student is, one is clinician, all of you know. Second is leader. Third is manager. Third is communicator. And fifth is decision maker. So these are the 5-star qualities. If a new medical graduate, the medical council വായിച്ചപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി അവർ ചേർത്തു അതിനകത്ത്. One is professionalism and second is lifelong learning. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇപ്പൊ ചേർത്തു, പ്രൊഫഷണലിസവും ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ്ങും. പ്രൊഫഷണൽസിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സലൻസ്, എത്തിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഇതിവിടെ ഇഷ്ടമാതിരി ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ, പ്രൊഫഷണലിസം വി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം യു. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സലൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിങ് വിത്ത് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ദി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ന്യൂ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്. അത് ഒരു സംഗതി കൂടെ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. ലൈഫ് ലോങ് ലേണിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പേരൻസ് ഒക്കെ കൂടി ഇരിക്കുന്ന കാരണം ഫസ്റ്റ് MBBS 4 ചാൻസേ ഉള്ളൂ. ഈ 4 ചാൻസിനകം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാമത്തെ സംഗതി പറയുന്നു എൻ്റെ കോഴ്സ് 9 വർഷത്തിനകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് എം ബിക്ക് 4 ചാൻസ്, അത് 4 ചാൻസിനകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഫഷൻ വിടേണ്ടി വരും. സോ അതുകൊണ്ട് യു ഡു യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. സെക്കൻഡ് ഈസ് 9 വർഷം കൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ, അതായത് 2034 മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. നിങ്ങളെല്ലാം 4.5 വർഷം 5 വർഷത്തിന് അകം പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇതൊരു റിമൈൻഡർ, ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. അതെല്ലാ പേരൻസും എല്ലാ കുട്ടികളും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ ബിഫോർ കൺക്ലൂഡിങ് my words, once again I congratulate the parents and the students. My best wishes for all of you. Thank you very much. Thank you, sir. In order to welcome the newly quoted students into the medical fraternity, our senior students have prepared a heartfelt welcome song. Through their voices, they extend not just a greeting, but warmth and encouragement for their juniors. Ladies and gentlemen, please give it up for the 2024 batch of students. സ്നേഹം പൂക്കുകയോ സ്നേഹം പോകുകയോ സുഖ മനസ്സിലെന്നും സുവർണ്ണ ലിപികളിലെഴുതിടാം ഇരുളിൽ സുരഭിലമായൊരു വസന്തകാലം നമ്മെ Thank you. A trusted mentor and an unwavering source of support. It's my privilege to welcome our esteemed Dean and former Vice Chancellor of Yenapoya and Kannur University, Dr. P. Chandramohan sir, to address the gathering.
most honorable chairman of our institution, Vice Chairman Dr. K.K. Manojan, all other dignitaries on the dais, of the dais, the galaxy of senior faculty members sitting in the front row, dear students, parents, ladies and gentlemen. Actually, this is the fourth or fifth time I am addressing this particular batch. If what I remember is correct, for the induction ceremony on the first day itself, I had to speak to you. Then on the following days, for the cadaveric oath, Dr. Mamata invited me to address you, and you would remember that function was inaugurated by Dr. Vaidyanathan, who wrote a book on Rocky, my silent mentor. Rocky represents the cadaver on which you are now dissecting. And even after that, I think I took classes for you on the history of medicine. Now, white coat ceremony, already it has been described by many of the previous speakers, but white coat represents, the origin of white coat, we should all remember, we have all learned about the history of medicine. So if you look into the history of medicine, you will see in olden days, anybody with an illness used to die. It was associated, the illness was associated with sadness and mortality. And to express sadness and mortality, the people associated with treatment of diseases used to wear black coats. So even in the 19th century, doctors used to wear dark black coats. Black coat was the uniform for the doctors during those days. And during those days, that is the pre-antibiotic era, before the onset of development of science and technology, pre-Renaissance period, during those periods, anybody falling ill used to die. Surviving from an illness was almost impossible. And to symbolize this, the doctors, similarly, the clergymen also will come to the occasion. And the clergymen, doctors, and lawyers used to wear the black uniforms. So there was a shift from black to white, from darkness to brightness. How did it happen? So this death was during those days. If you analyze the cause of death during those days, it was almost 100% were due to communicable diseases. And in communicable diseases, the cause of death was sepsis. And those people did not know about the pathophysiology of sepsis or the treatment of sepsis, pre-antibiotic era. So mortality was the role of the day. And that's why the doctors during those days used to wear black coats. Black long coats they used to wear. And you see, the white coat comes, during those days there were no medical schools. There were no medical colleges like this. So medicine was not taught in a scientific way. It was inherited. And so much so, the doctors, the result of that treatment was always failure. So that was the situation during those days. And people were after money. The quackery was the rule of the land. And, quackery prevented scientific study of medicine by people. So what the medical schools started coming up in Europe, during those days, there was a fight between qualified doctors, those who studied in the medical schools and those who did not study in the medical school. There was a fight between quacks and qualified medical practitioners. And to symbolize the qualified medical practitioners who studied medicine in a scientific methodology, they adopted the term the scientists used to adopt. In those days, in labs, who did investment, scientific research, they used to wear the white attire.
and that was adopted by the doctors. And that is how Walcott became the attire of doctors. And Walcott's ceremony was started much later. It was started in the United States in New York City, in the Columbia University of Medicine and Surgery. That was the place where, for the first time, a Walcott ceremony like this was started by Arnold P. Gould. He was a pediatric neurosurgeon. He was a pediatric neurosurgeon. He was the person who organized a function like this, a very strong function like this. And this white coat represents, number one, I told you, your commitment to do scientific practice. Number two, it is a symbol of purity and cleanliness. See, black coats during those days, doctors, when they approach the patients will have different diseases. Different diseases to start with. You must remember the humoral theory of humoral theory of diseases by our father of modern medicine, Hippocrates. And that was a change occurred when the germ theory was put forward by Louis Pasteur. It was rationalized by Koch's postulates. And what represents cleanliness, sterility. So there's a sharp, divide between the second half of 19th century and the first half of 19th century. Second half of 19th century, Ignaz Semmelweis, he was the person who came with the hand washing techniques. Till those days, after delivery, people used to die of infection. Puerperal sepsis was a usual thing to occur, and people used to die of sepsis. So that was to prevent this. Semmelweis introduced the technique of hand washing. Then Joseph Blister, he introduced the concept of aseptic surgery. So that is how the second half of 19th century was accepted as the uniform for health professionals. Not only doctors, lab technicians, nurses, all in the health profession, they adopted this white color as their uniform. So we must be able to do justice to this particular color by wearing plain and white coats always. That should be a symbol of, it should be a symbol of protection for the medical professionals. I don't want to make a very long speech on this occasion. I wish you the very best for having been inducted into medical education through this white coat ceremony. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your wise words. Dr. Mamta Chimbalgi, ma'am, head of the Department of Anatomy, is a remarkable mentor whose depth of knowledge continues to inspire. I request you, ma'am, to please address the gathering. Good afternoon. Most respected Chairman Sree Gokulam sir, Vice Chairman Dr. K.K. Manojan sir, Dean Emeritus Dr. Chandramohan sir, Professor Emeritus Dr. Dayanand Babu sir, heads of the departments of Principal Dr. Nandini Madam, heads of the departments of Physiology, Biochemistry, Community Medicine, as well as Dr. Pramida, and all esteemed faculty members sitting in the front row who have graced this occasion, my dear students of 25 batch and the volunteers of 24, as well as the special guests of the day, parents. This occasion, every year, we look forward to more than you. Because this is the time when our students are getting inducted into the field of medicine. This also marks a day when our chairman always graces this occasion to give you his address. So we always look forward to this day. Today is your day. Hearty congratulations to all 150 students who have been quoted. From my side, I just have one line message. Keep your white coats clean, both literally and figuratively.
We are in a very interesting period as far as health profession is concerned. This is the time when we have just evolved or we have just come out of a period when we learned how to treat a new disease causing agent as a pandemic. Within a short period of 2 to 3 years, we learned not only how to combat it, but also to prevent it by vaccination. Going forward in the next decade, medical education and patient care is going to undergo tremendous change because of the artificial intelligence. They are doing literally, as I speak, there may be 10 more inventions by now. So they are going at a breakneck speed. So what we are going to teach today may be absolutely null and void by the time you finish your MBBS. So keep abreast with evolving technology. Point number 3, closer at home. Within last few years, you're seeing increasing regulations by the government about how to run a hospital, how to do the patient care, how to do medical insurance, how to do pricing of the procedures. At the same time, there is also tremendous increase in the number of medical colleges and the fresh graduates coming out every year. When this is on the increase, there is decrease by the common public in the trust given to the doctors, in the respect to the doctors. So this is an era of disease and disrepute for medical professionals. Therefore, keep your white cloth clean, both literally and figuratively. Thank you. Thank you, ma'am, for your kind words. A steady anger of wisdom and encouragement for students. I now invite Dr. Beena Kumari, ma'am, HOD of Department of Physiology, to share a few words. A very good afternoon to all the dignitaries on and off the dais, my dear teachers, my dear students of 2025 batch and the seniors also, and proud parents of 2025 batch. To my students, you received the white coat, which is considered as a symbol of a noble profession with knowledge, ethics, professionalism, and kindness. You are beginning a new life. Understanding this, please give due respect to the code you are bearing now onwards. Wish you happy, professional, and personal life ahead. Thank you. Thank you, ma'am. The head of the Department of Biochemistry, Dr. Lakshmi G.S. ma'am, is a strong pillar of this institution whose guidance enriches us all. I now invite ma'am to share a few words. Honorable Chairman Sree Gokulam sir, most respected Vice Chairman Manojin sir, respected Dean Emeritus Chandramohan sir, respected former Principal and Professor Emeritus of Surgery Darinda Babu sir, respected Principal Nandini Madam, the heads of the Department of Anatomy, Physiology, Community Medicine and Staff Advisor Dr. Pranita, all senior faculties and the staff members of Sree Gokulam Medical College and Research Foundation, my dear students and their parents, a warm good afternoon to all. At the outset, let me congratulate all the students of 2025 MBBS batch on this auspicious occasion of white coat ceremony. Though your journey as a medical student started a few weeks ago, today, this day of 10th December 2025 would be earmarked as a memorable day in your life. The next much awaited ceremony in your life will be, of course, graduation ceremony. The color, the purity and the sanctity of white coat and the ceremony of the white coat, etc., who was introduced was well described by Dean Emeritus Chandramohan sir. And this ceremony is the rite of passage to this noble profession. So I wish and pray that you'll be able to do justice to this profession
by your commitment and justice to the community by your compassion and empathy. I would also wish that you would live up to the dreams and expectation of your beloved parents who have come here to witness this ceremony. So with this, I conclude by sincerely wishing all my students a bright and promising future in medical profession. Thank you. Thank you, ma'am. An everlasting source of support and encouragement. I now invite Dr. Penny P.V. Sir, HOD of Community Medicine, Men's Hospital Warden, and Male Staff Advisor to address the gathering. Honorable Chairman, respected Vice Chairman, all the dignitaries on and off the dais, dear parents, and dear 21st batch of MBBS of Sree Gokulam Medical College students. So, this is the 21st white coat ceremony happening in Sree Gokulam Medical College. 2 decades of studies, the excellence of Sree Gokulam Medical College evolved into a different level. After wearing this white coat, you are truly transformed into a medical professional. That is, keeping all ethics of medical practice and keeping all purity of medical practice, and also you should excel in different fields like sports and also in cultural events. ശ്രീകോവിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം കൊണ്ട് നേതാവിന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും നേടി. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബാക്ക്ബോണായിട്ട് നമ്മുടെ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ വൈസ് ചെയർമാൻ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷം ചെയർമാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയർമാൻ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഏകദേശം 10 സ്കൂളുകൾ ചെയർമാനുണ്ട്. എത്രയോ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം 17ഓളം ഹോട്ടൽസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും ചെയർമാൻ എത്തിപ്പെടാറില്ല. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മേജർ ഇവന്റായ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിക്കും ഇന്നേ വരെ ചെയർമാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയർമാൻ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ദിനം പ്രതി കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയർമാൻ അറിയത്തില്ലെന്ന്. ഡെയിലി നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ചെയർമാന് കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ഏത് വഴിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ചെയർമാന് പല വഴികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കത്തില്ല. ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി ഡ്രഗ്സ് ഓർ എനി ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഇമ്മീഡിയറ്റ് സസ്പെൻഷൻ നടന്നിരിക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ഇവിടെ 6 മാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തവരും 3 മാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് നേർവഴിയിൽ എന്ത് നേട്ടവും നേടാൻ ഈ ക്യാമ്പസ് റെഡിയാണ്. എന്നാൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇൻക്ലൂഡിങ് ചെയർമാൻ പോലും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളത്. ഏത് ലെവലില് ചെയർമാൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാലും ചെയർമാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അക്കാഡമിക് തീരുമാനങ്ങളാണ്. അതാണ് ചെയർമാനിന് നമ്മളുടെ ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ചെയർമാൻ ഇത്രയും ഉള്ള വിശ്വാസം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ സ്പോർട്സിലായാലും കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്സിലായാലും എല്ലാം 1ാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ എല്ലാ കൾച്ചറൽ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. 80% 80% അറ്റൻഡൻസ് പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ നിർബന്ധമാണ്. 80% 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 80
75% അറ്റൻഡൻസ് തിയറിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25% വരണ്ടെന്നല്ല. നിങ്ങൾ പോകുന്ന കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്, സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 25%. അല്ലാതെ ലീവ് എടുത്തിരിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല. ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്കില്ല. അത് ഗവൺമെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ചില ഹോളിഡേയ്സും അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോളിഡേയ്സ്. സോ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്യാമ്പസിൽ കറക്റ്റ് 4 വർഷം കൊണ്ട് പാസ്സാകുകയും 5 വർഷം കൊണ്ട് കൺസൾട്ടൻസി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഡോക്ടറായിട്ട്, കാരണം 2005 ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2005 ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ പല കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകള്, ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകള്, എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റുകള്, കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ, ഈസ് എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്. വിനീത് അന്നത്തെ 2005 ബാച്ചിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്, ഈസ് എ ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻ. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ 2005 ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഹൈലി റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നിരവധി ഇന്റർനാഷണൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് MBBS and also a successful learning of medical profession in a right path. Thank you. Thank you, sir. The cornerstone of this institution, I now welcome Dr. Pramita P.R. Ma'am, Professor of OBG, Ladies Hostel Warden, and Student Staff Advisor, to share a few words. Good afternoon, Honorable Chairman Sree Gokulam sir, respected Vice Chairman Dr. K.K. Manojan sir, Principal Nandini Madam, Dean Chandramohan sir, all the other dignitaries on the dais and off the dais. Congratulations to the families primarily, because they have gone through a long sacrifice, years of sacrifice in bringing a medical student into this institution. You all have selected this institution because you know this is one of the best private institutions in our state. I assure you the management here is always in the forefront in whatever cultural, academic purpose. Wherever we need their help, they're always there, ready to help us. About the students, the oath itself tells what is expected from them. The faculty, everyone here has told about the faculty, their role in mentoring you. So I have just one request from the parents. When it comes to the hostel, I'm like a envy of Dr. Benny because he has less number of students and I have more than 2/3 of the girl students this year. Though I'm very happy that this year and last few years we have many more girl students coming up into our profession. I request the parents to help me help us and the students follow the hostel rules and regulations. And the hostel is a place just like home, not home, but near like home. You have siblings at home, you have roommates here in your hostel. You learn communication in your college. Similarly, you need to learn communication in the hostel. Be friendly, help out your friends, and we are always ready to help you whenever, whatever odd hour of the time, night or day. I'll be freely available. And once again, congratulations to batch 2025. Wear your coat with honor and let the journey begin. Thank you. Thank you, ma'am. Now, let us hear from a vibrant young leader who carries the spirit of the student body. I now invite Chairperson of the Navodan Students Union 2025-26, Ms. Gauri Mandana S., to address the gathering. Good afternoon. Respected Chairman, Dr. Sree Gokulam sir, Vice Chairman, Dr. K.K. Manojan sir, Principal, Dr. Nandini ma'am, Dean,
Dr. Chandramohan sir, and other respected dignitaries on and off the dais, respected faculties, parents, and my dear 2025 batch. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ സ്റ്റാർസ് നിങ്ങളാണ്. പക്ഷെ let us take a moment to actually congratulate the real stars, your parents. You are the first one. Because as a medical student, as a doctor, I know what it takes. നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിന്നേഴ്സ് ആണ്. നീറ്റ് പോലൊരു വലിയൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലൊരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിന്നേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഓരോ മൊമെന്റും നിങ്ങളുടെ ഓരോ ബെസ്റ്റ് ഫേസും അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരാണ് ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ റിയൽ സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ അവരെല്ലാം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ദ പേരൻസ് as well. നിങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണി തന്നെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. 3 years back, I was also somebody like you sitting among the crowd, listening to all of these esteemed faculty members speaking and guiding and all of that. അന്ന് നമ്മുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡൈസിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു, എന്നെങ്കിലും അതേപോലെയൊക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമായിരിക്കും. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബ്രില്യൻ സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു. സർ ഡോക്ടർ AK സൈദാലി, ഹി വാസ് ദ യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. ആൻഡ് ഹിയർ ഐ ആം ടുഡേ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു 3 വർഷ കാലയളവിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കാനും ഞാനിന്ന് എന്താണ് തീർന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫാക്ടർ ആയത് ഈ ക്യാമ്പസ് ആണ്. കാരണം ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ്, മൈ പിയേഴ്സ്, മൈ സീനിയേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി, ഇവരൊക്കെ തന്ന മോട്ടിവേഷനും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയത്. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇതെനിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസം സാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. SGMC നിങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം വൈറ്റ് കോട്ടഡായി ഈ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്രാജുവൽ ആയി പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ആ ദിവസം വരെ, വൈറ്റ് കോട്ട് ടു ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഏപ്രിൽ, ആ ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിന്റെ പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശരായിരിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആരാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതിലും ഉപരി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം. ബിക്കോസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ റെസ്പെക്ടഡ് ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷൻ എങ്ങനെയാണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വർഷവും ഓരോ അക്കാഡമിക് ഇയറിലും കുട്ടികളിവിടെ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. ഇനി ഫ്രം ദ യൂണിയൻ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും, ബി ഇറ്റ് അക്കാഡമിക്സ്, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കുറെ പേര് ഓൾറെഡി അക്കാഡമിക് ക്ലബ്സും വേരിയസ് ക്ലബ്സിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അക്കാഡമിക്സും അതേപോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ടാലൻസ്, co-curricular activities, be it sports or arts or even in academics, SDMC has always been in the forefront. So ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആരെയും. അപ്പോൾ ആ ലെഗസി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ മിടുക്കൻ കുട്ടികളാണ്, നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇത് നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ കെൻ സീ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ടയേർഡ്. രാവിലെ മുതൽ വൈറ്റ് കോട്ടിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, വിശക്കുന്നുണ്ടാവും, ഐ നോ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഫൈനലി കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് all the 2025 batch students who got white coated today, and all the very best. Thank you. Thank you. Now let us hear from the newly coated batch of students. I invite Ms. Nandana Visukumar to express what this white coat ceremony signifies to her and her batchmates. Hippocrates once said, wherever art of medicine is loved, there is also a love of humanity. Good afternoon.
to our Honorable and beloved Chairman, Sree Gokulam Gopalan Sir, respected Vice Chairman, Dr. Manojan Sir, distinguished Dean, esteemed faculty members, proud parents, seniors, and my dear batchmates. Standing here today, wearing this white coat, I feel both pride and humility. Pride because this coat represents years of hard work, sacrifices, sleepless nights, and dreams that simply refuse to fade. Humility because it reminds us that we are stepping into a noble profession that requires not just intelligence, but also compassion, dedication, and integrity. For many of us, this day feels like the beginning of a long cherished dream. I still remember envisioning this day while preparing for my NEET exam. പുതിയ സ്ഥലം, പുതിയ കോളേജ്, പുതിയ ആൾക്കാർ, and അവർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയത്തി, grandparents, and their faces filled with pride and happiness. And this thought, this dream is what pushed me to work harder. And now that it's finally happening, I feel the weight of the white coat more than ever. I happened to attend the Gallagher Medical Conference that was held in our college recently, and it altered my mindset, and it made me realize that becoming a doctor meant completely devoting yourself to learning and updating your knowledge, and then managing different obstacles that you may face while dealing with the patient, both good and bad, and then utilizing those experiences to become a better version by correcting ourselves. And it truly fascinated me how much passion one can have for saving others' lives. Growing up, I've seen numerous doctors, friendly ones, hardworking ones, and even the grumpy ones. But a doctor who is empathizing, compassionate, understanding, and advises you the best care will always be remembered. And that is the doctor I aspire to become one day. I believe that what differentiates a good doctor from a great doctor is his or her understanding of the patient's financial stability, background, and along with that, the patient's health status. Mata, Pita, Guru, Deva. And so, I take this opportunity to thank and seek the blessings of all the parents, esteemed faculty members, and all those who have gathered here. And to my dear batchmates, as proud and as thrilled as we are to receive this white coat, let it also be a constant reminder of the sacred commitment we have towards helping, towards healing, and towards saving others' lives. Nandi, namaskaram. Thank you. Now, may I invite Parliament Representative Dr. Prashant, father of a 2025 batch student, to share his thoughts on this momentous occasion. ലോക മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായ, ശരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുതലും കാരുണ്യവും കലയും ഒക്കെ കൈവിടാതെയും സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സർ, പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ മനോജൻ കെ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നന്ദിനി മാഡം, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുജനങ്ങൾ, ഇതിനകത്ത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 2 അധ്യാപകരുണ്ട്. കണ്ടാൽ നല്ല പ്രായം തോന്നുന്ന ആളും കണ്ടാൽ തീരെ പ്രായം തോന്നാത്ത ആളും. അപ്പോ അഭ്യന്തരമായ ഗുരുജനങ്ങളെ, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇരിക്കുന്ന വേദിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹരക്ഷിതാക്കളെ, നാളെയുടെ നമ്മുടെ രക്ഷയും സാന്ത്വനവുമായ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഭാരതത്തിലെ 150 കുടുംബങ്ങൾ അവർ പ്രതീക്ഷയായ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ച ഒരിടം, അത് ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജായി മാറിയെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ മേലിൽ കൂടെ പോയിട്ടാണ്. ആ ചിന്തകൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച് ഈ കോളേജിന്റെ ഇന്നത്തെ വൈറ്റ് കോട്ട് സെറമണിയിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ അവർ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും
ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായാണ് എനിക്ക് ചില വാക്കുകൾ പറയാനുള്ളത്. അതിനെ ആ വിധത്തിൽ തന്നെ കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ വൈക്കോട്ട് സെറമണി കഴിയുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിലും ശ്രീ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കണ്ട മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുണ്ട്. അത് ട്രസ്റ്റാണ്. അല്ലേ? നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച നമ്മളുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ്, ഒരു ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. അത് രണ്ടും വെറുതെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയാണ്. അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എന്തിന് നാം അഡ്മിഷൻ ഫീസ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് ശ്രീ ഗോകുലത്തിലെയും ഡോക്ടർ മനോജിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയും. സാധാരണഗതിയിൽ ശ്രീ നമ്മുടെ ചെയർമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനൊരു സാധാരണ ഡോക്ടറാണ്, പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക്, ഒരു മാസം മുമ്പേ അങ്ങേയറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രമിത ഒരു പേഷ്യന്റിന് സർജറി ചെയ്തു. 22 വർഷമായി കിടപ്പിലായ RCCയിലെ ഒരു പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി പ്രീത എന്ന് പറഞ്ഞ് പേന ഉണ്ടാക്കി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സർജറി ചെയ്തു. ഈ സർജറി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഉടനീളം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഞാൻ വിളിക്കണോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കണോ പല തവണ ഡോക്ടർ പ്രമീതയുടെ നമ്പർ ആവട്ടെ, ഡോക്ടർ മനോജന്റെ നമ്പർ ആവട്ടെ, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയാം. സാധാരണ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചികിത്സയിൽ നടക്കാതെ പോയുമായിരുന്ന ആ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി 50 വയസ്സുള്ള ആ ലേഡി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ഭദ്രമായി എത്തിയെങ്കിൽ ഗോകുലം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതും കണ്ടതുമായ വാസ്തവമായ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നിവൃത്തിയുള്ളവർക്ക് വരാവുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇനിഷ്യൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് KK എന്ന്. ആ KK എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ സാർ, നമ്മുടെ ഗോപാലൻ സാർ, ഇദ്ദേഹത്തിന് കന്യാകുമാരി തൊട്ട് അങ്ങ് കാശ്മീർ വരെയും കോളേജ് നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് ശരിക്കും. കാരണം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല, പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ല മിടുക്കനായ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ നന്ദിയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പൊ കുറച്ച് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടി, നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് ഇത്തിരി വട്ടളവിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച സെഷണൽ എക്സാം ആണ്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഇത് തീർന്നെങ്കിൽ പോയി പഠിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധനം, ഇവിടെ ഈ വലിയ തിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേ വഴി കൂടെ ഇതേ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് തന്നെയാണ് എത്തിയത്. സധൈര്യം നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും അധ്യാപകരും പറയുന്നത് കേട്ട് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോവുക. സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റാനല്ല, സിസ്റ്റത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും നന്നായി പഠിക്കാനും ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങൾ ഇന്നെടുത്ത പ്രതിജ്ഞ, ഞാൻ ഒരു വരി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും, ഇന്നെടുത്ത പ്രതിജ്ഞാവാചകം ദിവസവും വായിച്ച് ആരാണ് MBBS പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉറപ്പ് തരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷയിലും തോൽക്കില്ല. ഒരു പരീക്ഷയിലും തോൽക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ, ഞാൻ PG എൻട്രൻസിന്റെ 12 വർഷം കോഴ്സ് ഡയറക്ടറും കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയർമാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ തീർത്ത് പറയാം, ഔട്ട്സർജൻസി പൂർത്തി ഈ പ്രതിജ്ഞ നാളെ മുതൽ, ഇന്ന് ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു, നാളെ മുതൽ ഒരു നേരം ഇത് വായിക്കുമെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി, ശരിയായിക്കോളും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും ഔട്ട്സർജൻസി തീർന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ PG എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു വാൾ ഓഫ് ഫെയിം ഉണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദർ വുഡ് ബി എ ഹോൾ ഓഫ് ഫെയിം. അത്രയും വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് വേണ്ടി വരും. നിങ്ങളോട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സജഷൻ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മെന്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മെന്ററും പാരന്റും തമ്മിലും കൂടെ ഒരു ബന്ധം വേണം. ആ ബന്ധം വിസിബിളി വേണം. അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ മെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ കൺസേൺഡ് മെന്റർ പാരന്റുമായിട്ടും കൂടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലൈസൻ. കാരണം ഈ 3 HODമാരെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അവരുടെ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിയൊരു വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1-2 വരികൾ കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വി ആർ വാട്ട് വി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡു. വി ആർ വാട്ട് വി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഡു. Excellence therefore is not a habit, not a habit എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെയുടെ ഗൗരി ആവില്ല നാളത്തെ. എന്ത് അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ നിന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വന്ന് സംസാരിച്ച ആള്, അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയായിരിക്കും. പിശുക്കാതെ കൈയ്യടി കൊടുക്കും.
പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും സൂപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന്, നല്ല അധ്യാപകനാവണം, നല്ല രക്ഷിതാവാവണം, നല്ല വിദ്യാർത്ഥി ആവണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പെട്ടെന്ന് കുളമാവും. അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൂപ്പനെ ഓർക്കണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കലും വീഴാത്തവനല്ല മഹാൻ, ഓരോ വീഴ്ചയിലും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നവനാണ് മഹാൻ. ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ്. എന്റെ ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ആളാണ്. വീട്ടിൽ അധികം കയറാതെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി ഞാനത് പറയുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും ചേട്ടാ പ്രശാന്ത് തന്നെ അത് പറയണം. പക്ഷെ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിക്കാൻ ഒരു വാചകമുണ്ട്. ബിക്കോസ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സക്സസ് ഈസ് ദ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവർ. അതൊരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയാലും ടീച്ചർ ആയാലും മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും അതിന് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മതി. എന്നും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം, whether I have done my best today. If the answer is yes, you go for sleep. If the answer is no, you still go for sleep, but you must ask more. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, അതൊരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിലാവട്ടെ, വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിലാവട്ടെ, ഏത് നിലയിലും പറ്റിയില്ല. And whatever be the factor that hindered your best performance on that particular day, you just make sure that that factor do not exist in your tomorrow. Friends, let us take this white code. ആശുപത്രികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത്, ദൈവമല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയ നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളക്കോട്ടിന്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്നെല്ലാവരും പറഞ്ഞ സാധനം, എന്തിനീ വെള്ളം, അതിനകത്ത് ചെളി പറ്റാതിരിക്കാൻ പാടാ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ആ കരുത്ത് അങ്ങേയറ്റത്തെ അർത്ഥത്തിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂപ്പറായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. അതിനെ എല്ലാ പിന്തുണയും രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. As we now near the end of today's program, I invite Dr. K. Basar, Professor of Physiology, to deliver the vote of thanks. Greetings to Honorable and beloved Chairman Sree Gokulam sir, most respected Vice Chairman Dr. Manojan sir, esteemed dignitaries on and off the dais, the senior batch students, Gokulam staff members, my colleagues, my dear parents, and the newest entrants into the Gokulam family, the 2025 MBBS batch students. Good afternoon, one and all. First, I would like to thank the Lord Almighty for His blessings. When I think about it, all of us, we are gathered here today from different walks of life in this place at this moment in time because of one great man's vision and dream, and that is our Chairman Sree Gokulam sir. If it was not for his vision and dream, this college is not here and we are not here. The whiteboard ceremony is conducted across the nation, but I can say with confidence that in no other institution that the white coat ceremony is conducted in such a grand scale with such magnificence and reverence. That is also due to our Chairman Sree Gokulam sir. When the chairman makes it a point to attend this function every year, the function automatically gets elevated. Many of you would have heard many people say so many good qualities of our chairman that has made him successful. In my opinion, as budding doctors, I want to highlight one of his quality which I think will help you a lot when you become doctors. സാറിന് കുറച്ച് അടുപ്പത്തിൽ അറിയുന്നവർ സാറിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സാറിന് നമ്മുടെ ഗോപാലേട്ടനാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്, കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Last month when the Honorable Tourism Minister came here, he also addressed sir as Namada Gopalaitan. When others consider him as one of his own family, as one member of his own family, you can tell how he treats the fellow human being. നമ്മുടെ അടുത്ത മനുഷ്യർക്ക് സാർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം. See, we teach you attitude, ethics and communication in the form of outcome. He is a living example of it. I really wish you adopt that in your character. So when you become doctors, a patient might say one day, നമ്മുടെ ഹരി ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അടുത്ത ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ,
There is no greater compliment that you will get as a doctor than that. So thank you so much for coming here. Your presence is invaluable. Our Vice Chairman, Dr. Manojan sir, the driving force that transforms our chairman's vision into reality. But I find one thing that sets him apart from other leaders is the fact that when others strive only for quantity, sir strives not only for quantity but also quality of the product. I'll tell you a few accreditations that we can be proud of. Our college has NABH highest accreditation, NABL accreditation, NAP A accreditation. All these accreditations are a testimony to the fact that we stand for quality along with our vice chairman. He also makes it a point, any student related activity happening in the institution, he makes it a point to come here to encourage the students. So thank you so much for being here. You are an inspiration and a constant source of support for us, sir. Our principal, Nandini ma'am, she is the one who made the physiology department take this challenge of coordinating this white coat ceremony. Every single day she would call us. The last call which she called was yesterday night at around 10:30. How's everything going? How's everything ready? Ma'am, thank you so much for your constant support, madam. Really. Respected Emeritus Dean, Dr. Chandramohan sir, HODs, Mamata madam, Lakshmi madam, Benny sir, Pranida madam, highly decorated emeritus professors who are gathered here, esteemed and distinguished doctors who are present here in spite of your busy schedule. Your presence here at this moment has made more than 100 families make beautiful memories that they will cherish for a very, very long time. Thank you so much for that. Thank you. When we were asked to regulate this function, we were a little scared, but we had amazing people helping us out. So I'd like to thank everybody. Jitosh sir, is Jitosh sir here? Whenever, Jitosh sir, thank you so much for bearing all my disturbances in terms of phone calls, voice notes, text messages, everything. Whenever I go to sir, the usual answer sir will say, very simple. But the thing is, he not only says, he also does it. So he eases the tension on our shoulders. So thank you so much, Jito sir. Srija madam and the entire housekeeping team. For the last 2-3 days, they were working tirelessly in making the venue clean and tidy. Thank you, Srija madam and the housekeeping team. Anup sir and the entire IT department, particularly Mr. Varun, who has helped with the streaming of this service so that those who are not available here can view it online. So the Anup sir and the entire IT team, thank you so much for that. The entire audiovisual department, Mr. Rakil and the photographers, everybody present here, thank you so much for that. The entire venue was prepared from yesterday evening by Manu Chetan and his Manu Arts team. So the entire Manu Arts team, thank you so much for preparing the venue. And I would love to thank a few more people also whose help, though it may be little, but it has a huge impact on us. Mr. Santo and the air conditioning department, thank you for maintaining the ambient temperature here. Mr. Sujit, Ms. Arushi, Ajiyana, all these played a very important role in successfully conducting this event. Now coming to the student volunteers, the student union members, the 23 batch students, the 24 batch students. Any student activity will be very, very, very difficult without student involvement and participation. So thank you so much guys for your active involvement and participation in this event. The physiology department, the department that has coordinated this event. In our department, always the first and the hardest worker is our HOD madam, Sree Gokulam madam. The first and the hardest worker.
As the staff of the department, it's very easy for us. We just have to follow in her footsteps. We don't have to do anything new. We follow Tina Madam and everything will fall into place. To all the teaching and non-teaching staff of physiology department, a very, very sincere thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. To the dear parents who are gathered here as well as those who are viewing online. നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ കുറേ വർഷത്തിന് മുന്നേ തിരുവള്ളുവർ എഴുതിയ ഒരു പോയം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவர்க்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். I know it's difficult. I will tell you the meaning. മറ്റു ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് ഉയർത്തി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഒരു നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തി, നമ്മുടെ പിള്ളേർ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള പിള്ളേരാണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പിള്ളേരാണ് മറ്റു ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ. ആ സന്തോഷം അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ്. ആ സന്തോഷത്തിനാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. Dear parents, thank you so much for taking the effort to come here to see your children get the white coats. Your presence forms the crux of this entire function. Thank you so much. And now, the 2025 MBBS batch students. First, thank you for cooperating with us on all the practice sessions. You did a good job. Especially, I want to name 3 people. Can you please stand up? Sivananda and Apreen. The amount of work that they put up in making the videos for all of you, the introductory videos. I know the sleepless nights. Thank you so much, all 3 of you. And you have so many advices. I will give you my 2 cents also, very short and sweet. See, you have received the white coats now, isn't it? Consider it as a gift or reward that these great people have given to you for passing the NEET UG exam. But trust me, as the next 4 or 5 years go on, you will feel that the white coat will get heavier and heavier and heavier. If your priorities are in the right order, you can easily bear the weight, and at the end you will say it was all worth it. If your priorities are not in the right order, it will be difficult for you to bear the burden, and at the end you might say, was it all worth it? Understand? Wishing you many more success ahead and wishing you many more accolades in the future. In case I have missed anybody, it was not intentional, it was by accident. Thank you for the opportunity and thank you one and all. Thank you, sir. But we have reached the end of today's program. This ceremony was just the beginning of these students' professional careers. We wish you all the best for your future endeavors. Now, we request everyone to please rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता जय श्री Thank you. Lunch is being served in the University Hall on the same floor. I invite all the parents and guests to move into the hall in small groups so that we can serve you better. Kindly note that there are 2 non-veg counters and 1 veg counter. I want to request all the dignitaries on the dais and the students of the 2025 batch to stay back for a photo session. Thank you.
We request all the parents and guests to please move into the university hall for lunch. Students, please stay back.